I'm a student of Westminster Lyceum, and as you said, I won first place in French Olympiad in the Republic Tour. I started learning French in the first course of Lyceum, as all of my group mates, and I didn't have a specific interest for that language before, and even at that time of the first course, I wasn't so dedicated to learning it. I think the time when I started profoundly learning this language was this summer, because when the first course ended, I thought, what am I going to do this summer, this 3 months, in order to do something useful? I decided to learn a language from the very beginning, from A0, in order to not have any spaces that I don't know in this beginning level. And I always was passionate in learning languages, and I thought it would be just something as a summer hobby, something that I won't do in the future. But this language turned out to be very easy for me. It went very well. And by the end of the summer, I already was ready to pass to B1, even though I didn't think that I am planning to reach this level. It was pretty easy because of my Lyceum. I'm really grateful for my Lyceum because they provided all the conditions. They set me free from specific disciplines in order so I could prepare for the Olympiad, and my teachers were really supportive as well. They gave me less homework or were helping me to prepare for the Olympiad. So because of this environment, it was good. I think it wasn't so much of a learning language itself, because as I said, this process was pretty easy for me, but rather to stay in a mental condition to do it, because we know that motivation is important. It can be hard to preserve it, and I'm a person that it is hard for me to resist other people, and a lot of people were saying to me this is a year of entering the university, and this language isn't even connected to your major. Speaking about major, I'm applying to psychology, and French isn't connected with psychology, so what are you doing? Why are you wasting your time? And it was difficult to stay motivated with all of these opinions and people saying that. Well, I didn't have any technique that is not known by everybody, like talking in French constantly, watching movies, and I met a lot of friends from France. We were talking, we were making a video chat, an audio chat, so it was interesting not to consider it as a studies, but as my hobby, as I said. I think the technique that helps me is that I don't consider, as I said, it as a studies, as something that is obligatory, but something that I love and something that gives me energy, something that gives me this joy, and it helps me to stay motivated. Well, seeing my opponents was the most nervous part, I think, because you see your rivals and you want to be friends, but you know that you can't be friends, at least till the Olympiad ends. And the parts that I felt the most confident, I think it was when I got support from my family, from my friends. I think it's just the passion that guides me. I don't have any specific motivation, even though I really like traveling, and I think that learning new languages will be a good skill for me for traveling, to be able to connect with people with their authentic culture, and to be able to plunge into it in the authentic level, not just as a tourist, but as a part of it. And learning their native language is an important part of doing it. I can say that I want to take a certificate, C1 level, C1, and as you know, a lot of, all the governmental universities are providing scholarship for me right now. So I'm staying in the university for this year, in the Uzbek University. But in the future, we'll see where life gets me. Well, as everybody says, practice, willpower, discipline, it is important. But as I said, especially if you're an emotional person, as I am, keeping your mindset and being able to remote yourself from other people is also important, because I knew my established goals, I knew what I am doing it for, and I knew that other people won't probably get me, won't understand me, and that's all right. You need to create your inner world and just to stay in it in order to stay motivated, as you said, in order to go for your goal without this affection. Je dirais que la pratique constante est importante et indispensable. Et de plus, ne néglige pas la compréhension et la production de l'oral et de l'écrit,
parce que vous devez le pratiquer tout le temps en vue de les améliorer et pour atteindre le niveau U. Достаточно высоко, потому что для меня самой это было своего рода, как сказать, таким и стержнем и мотивацией наблюдать, как за неполные, в принципе, 2 года ученица буквально с уровня 0 действительно достигла уровня практически C1. Я считаю, что это очень мощный был толчок. Наверное, чтобы вообще описать Амиру, я бы сказала, что первым мне приходит на ум, несмотря на то, что она сказала, упомянула свою эмоциональность, я бы, напротив, сказала хладнокровие, потому что я считаю, что именно холодная голова помогает вам быть стрессоустойчивым в таких вот ситуациях, потому что все-таки вы проходите лицейский этап, далее вы переходите на город и уже на республику, где, в принципе, вы оказываетесь одним из претендентов на, скажем так, призовое место среди 42 учащихся. Поэтому я считаю, что в данном случае это хладнокровие, это усидчивость, как я не раз упоминала, то есть усердие и, в принципе, работа над собой, я думаю, в данном случае это самоконтроль. На самом деле, в этот раз было достаточно интересно, поскольку у меня было 3 учащихся при подготовке к Олимпиаде. И в этот раз я использовала больше, естественно, источников. И это, естественно, именно были зачастую французские издательства последних годов. И в целом сделали упор именно на последние методики, именно французские, например, такого типа, как отдельно у нас есть учебники, посвященные грамматической части, части лексики, также у нас именно есть по части общения, communication. Наверное, в данном случае мне помогает вера в них, я считаю. Все-таки, если у вас действительно есть одна общая цель, вы этим горите, и вам помогает это идти вместе действительно. В том отношении, то, что учащиеся всегда подходят, если они, допустим, не понимают какую-то тему, или у них есть вопрос по грамматической части, то есть мы над этим сидим, разбираем, и я считаю, что наоборот, когда вы спокойно показываете, допустим, объясняете, выделяете время учащемуся и в целом поддерживаете его также и вне учебного времени, я думаю, что это тоже влияет на процесс. Также, естественно, как я упомянула, мы занимались именно по французским этим учебникам, и также, естественно, я давала их и в свободное время. И хотелось бы упомянуть то, что Амира также она и читала художественную литературу на французском языке. То есть это тоже не каждый взрослый даже потянет, я бы сказала. В развитии учеников я бы сказала, что ученики становятся более самостоятельными, и в таком случае они становятся уверенными в себе. Мне кажется, все-таки за период подготовки они сами взрослеют в этом отношении.